16/11/11 Androgyc Bonus Enigma. Finally, I feel inspired again to produce more videos. These last days I'm very inspired, mainly because I'm sorry for the background noise. I always like to create these videos when I go for a walk and just talk about the things which are on top of my mind. So I said inspired mainly because I think I'm going to start working at Chaturbate. It's one of the most famous webcam sites for webcam models, and this one and maybe another one is almost the only one which have a different payment system than the majority. The big difference is that first of all, it has a big audience. Why a big audience? Because it's free access for the visitors, and it functions with tips and not with normal payment like most of the webcam sites work. So especially to start, or in my case, I mainly want to prepare my YouTube videos. Another reason to why I didn't produce any video, because I always said I want to change the style and show my face more, but I'm much more accustomed to produce videos in this style, talking with this voice recorder when I'm going to do my business, walking around, and all with the webcam. It's I think it's too much. It's much more easy, and people don't stare so much if I just use this voice recorder with a headset phone on. Anyway, I want to remember you that I have these two YouTube channels. This one, the main channel, where I produce these long videos with mainly audio voice recording, and my second YouTube channel with the name Short Videos Bonus Enigma. And I think in the future I'll show my face much more in this channel, the second channel, Short Videos Bonus Enigma. I thought about which name I'll choose in this website, Chaturbate. As I have several Twitter accounts, at the moment I'm most active on the Twitter account Androgyc Bonus Enigma, and it's connected with my YouTube account, and it copies automatically the videos to Twitter. And then my most important Twitter account is Bonus Enigma. So the other first Twitter account, which is the username Androgyny V, I use like filter the most important videos. I copy to that my main Twitter account, Bonus Enigma, and then the even less videos I copy to
my Twitter account, Crypto EEV. EEV is abbreviation for English Espanol Vanacinema. So you're welcome to follow me, and I have several other Twitter accounts, but at the moment I'm not so active on these. Just sometimes some topics. Anyway, I wrote in my about section of YouTube that I like to explore different hashtags on different Twitter accounts. So if sometimes I think about some topics, I mention some Twitter accounts. Regarding to my voice drop, of course, this is that, and psychologically I'm very much better, and the main reason I want to mention once again, but I think I'll make another video explaining the main reason. Maybe this is not so clear in actually my most important video in English explaining the reasons why I started testosterone is number 158 in English, and 162 in German, and 163 in Spanish. So I think it's not so clear that the main reason, I have many reasons, but the main reason is due to my anorexia, which I had at the age of 12. I didn't want to convert into a woman, and I got very bad consequences of this anorexia. This is actually my main reason. And what I wanted to say before, the psychological effect, of course, many FTMs, so they don't cry anymore. I feel the same, and it's like one comparison, one analogy wanted to do. It's like converting from an introvert person into an extrovert person, and it's very you can just show these two pictures from introvert, like the ovaries in the in the belly of the females, and it's the same like the testicle outsides of the men. So it's really an analogy. Wordplay, anal. By the way, mentioning hashtag anal and ass, and I created this new hashtag as fashion. As fashion. Before I had just the fashion and dance, music, twerk, and so I have long time. I've got so many things on my to-do list. So I want to sew some special, like a mini skirt, but which serves much more like to save the credit card, the fucking credit card, bank card, and the cash. And passport and so on, and driving license, and on the back side, actually at the moment I'm a long time using, which is actually a top. Like on the front there is like pussycat written well, with some kind of diamonds. I should make a photo of this, really. I should make a short video and promote this hashtag as fashion, written together as fashion, and not just fashion, but it's this. Maybe I want to ask somebody who wants to produce this in more quantity, and I will promote this to sell this, because I think it's really, it's instead of these, the wallet. I really sometimes I think these stupid men were wearing their wallets there on their arse. It's like an invitation to
to steal. By the way, I worked in the police as interpreter, traducing here in GranCanaria, Blind English. And I have seen so many people crying that they have been robbed, and this is just rough. And in the beach, when people are distracted, it's like an invitation. Like they pretend to masturbate and in the same moment they actually more than masturbate, and then they want to steal the stuff of the people who are distracted with their business in the dunes of Maspalomas. I've got such a long to-do list. At the moment I have to buy a new phone, and it's so annoying because it's now I'm referring just for my mother, the house phone, so she can phone me free from Germany. So and I think she brought me once, and I have so much stuff in my apartment, and it's impossible to I had a look, I removed some stuff, but and so many other things to do. So anyway, I think it's better to have 2 or 3 phones instead of having the fucking money in the bank, and you can't trust the banks anymore. So I just want to remember you that I created this mix of cryptocurrency like Bitcoin and mix of flat earth coin cryptocurrency community. The on Twitter account on, so you're invited to follow, because I really think it's the future of money. Almost 1 month ago I created another video talking mainly about this funny quote, driving with 1 feet on the gas and 1 feet on the brake. So referring to this quote, first of all, I still have not published this video because there's more talking about so many problems. And okay, this is funny, this quote, but now already some weeks ago I watched many videos about the anti-baby pill and how much damage. Okay, I knew before, but I think there are much more damage which is caused by the anti-baby pill, and so I really decided to stop taking this pill. It's first of all, I don't know what to mention first, but maybe some things you didn't know about the negative effects about the pill is that they cause depression, they decrease the sex drive, even they cause caries, thrombose, you know already, and breast cancer. The list is incredible. So I stopped taking that, which makes me much more stay at home and thing I wanted to say actually before, just when I left the house today, I thought, yeah, one reason a long time I didn't create videos, because I wanted to change my style of creating videos and produce more videos showing more my face, but since I'm so very accustomed to do it this way,
um, just thinking, okay, maybe I would be more popular, but in the end it's a custom and convenience. And no, mainly actually what I wanted to say. Okay, let me. Hola. One friend, long time, just passed on here in Avenida de Galdar, GranCanaria, San Fernando. Ay, so many things happened before. Maybe I say maybe it's the most important thing. I wanted to say that very philosophical. So I believe in a God which is invisible for us humans. So if he's invisible, why should I be visible when I produce videos? Sorry, I was very distracted of one small girl, and she remembers me very much of me like 30 years ago. She's jumping and running, and she ran. She passed me because she lives in the same building I'm living, and I think she's a little under 10, and it was just before I got my anorexia, and I know her mother, and the mother is horrible. Sorry, sorry for saying that, but okay, no, I don't want to talk about the mother. What I wanted to say before, like when I produce these voice files, and not showing my face, and anyway my name Enigma, and androgyny, or the short form androgy, which fits better into the name, the limited space for the name in Twitter. At the moment, the Twitter I'm most active is the username is androgyny V, abbreviation for Vanus Enigma, but the name, the display name is Androgy Vanus Enigma. So enigma means like a riddle, or just I like to see how people look at me and think, oh, what is that? Is she a girl or a boy? Are you a girl or a boy? So no, I wanted, so as I said before, so like if this God really exists, and he or she is invisible, so as it's written in the Bible, God created the human beings in the form of men and women, and in God's own image. So what is God? So God must be man and female, like the Baphomet picture. As in heaven, so on earth. Already time ago, before I started some parts of about one man. I don't remember now exactly. Mark Bottas. Talked a lot about this topic of androgyny and gnosis. By the way, I have this Twitter account, Gnosis. Identity and name. Name is really because especially if you choose to work as a webcam model, which I recommend for anybody or for everybody. For example, somebody tips
one model very much, and this model wants to show some gratitude and visit this person who cares so much about that person, just to say thank you. So that person has an account and maybe just give that back, this attention, even if it's just a little. By the way, there are these sections in Chaturbate. First of all, destacados, the most important, which have most audience. Second, of course, women, girls, mujeres. Second, men, hombres. Third, parejas, couples. And fourth, trans. And you will find me in trans. And I think I will most use the hashtag FTM. I just did my shopping, and always many people begging for money in the street, and I'm walking with a carro, pushing. Always feel like I want to help them, but at the moment really don't have much money myself. But hopefully soon I really realize the idea of Bitcoin to a hashtag Bitcoin to a, the same idea like BTC4, but just 2 years less. Anyway. ¿Encontrado trabajo? Por el momento no, ahora llevo ya casi un año parado, sí. Pero mira, yo de verdad ahora yo tengo pensado, como tengo un poco más de tiempo, a ser el casado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, claro. No, mira, yo cuando yo tengo tiempo, sí, pienso empezar a trabajar de WebCamModel. Ya mucho tiempo lo quería hacer, pero eso también pueden hacer hombres. ¿Y de qué se trata eso? Mira, no es solo masturbar, ¿no? Sino también hablar a la cámara y te pagan, porque tienes un buen cuerpo y claro, casi siempre tienes hombres quien te paga, pero ¿qué te importa? Sí, pero no da más que hablar. Claro. Sí, si tienes ganas puedes masturbar, pero con los hombres no me... Claro, pero solo muchos también te dan propina solo si les hablas y estás amable y haces chistes y tal, ¿sabes? Y yo pienso ahora pienso preparar mis vídeos ahí, y luego claro pasa tiempo y ellos dicen, pero luego yo lo grabo en vídeo y luego corto lo que sobra, ¿sabes? Y luego lo pongo en YouTube, los mejores momentos, y ahí desde YouTube luego tengo mucho más visita a mi página. ¿Conoces el sitio Chaturbate? En español. Es una mezcla de palabras entre chat y mastúrbate. Y mira, yo ya estuve mirando, yo siempre miro muchos vídeos de YouTube, no de televisión, nada. Sí, por eso ahí aprendes mucho en YouTube. Sí, porque hay mucha y mira, información ahí, sí, claro, y mira, ahí hay muchas páginas de webcam, pero la mayoría tienen el forma de pago que te pagan por minuto. Eso está bien, pero si ya tienes mucha gente. Pero si no tienes mucha gente, ahí la página Chaturbate es gratis para entrar, así que entran mucha gente. Y tú, fíjate solo, y tú solo mira a la gente que te dan propina.
¿sabes? Y esta gente luego tal vez te cogen en privado y te pagan en privado, pero igualmente ya solo con la propina ya ganas bastante dinero, ¿sabes? Sí, hay cosas interesantes. Porque tú tienes buenas cartas, hablas español, hablas italiano y tienes un buen cuerpo, eres simpático, Sí, tienes pero buenas hay cartas. Sí, te entiendo. Sería una... Si quieres, No, yo lo apunto. Mira, de todas formas, tú te preguntas por qué me ha bajado la voz. es verdad, sí. Mira, yo lo explico en el vídeo número 153 en español. Yo te lo apunto las dos cosas. Y saludos a tu madre. Claro, seguro. Y... 163, ahí explico qué estoy haciendo. Mira, ¿lo ves? Eso. Estoy más fuerte, mira, ¿me ves? Tú eres más débil, yo estoy más fuerte. No, estás más delgado, sí. Sí, no, bueno, Pero estás bien, 70 kilos. Claro. Mira, este es el video, explico lo que yo hice. Y en la página donde voy a empezar, y yo también te recomiendo se llama Chaturbate. Yo creo que yo no voy a empezar tan pronto porque tengo tantas cosas que hacer. Ahora vendrá mi madre y tengo un caos en casa, pero si ya estás listo para empezar a trabajar, vete allá. Ahí ya empiezas a ganar dinero. Es que sí, nada más que hablando. ¿Tú crees? Claro. Mira, Y haces, mira, otro consejo lo puedes hacer ahí cuando estás delante de la cama, hablar y hacer gimnasia, enseñas lo que tú haces para tu cuerpo, o enseñas, mira, yo hago esa comida como para mantener mi cuerpo, entonces solo te doy ideas. Y mira, lo que yo también tengo pensado es hacer diseño de ropa propia y luego venderlo y luego lo enseñas. Mira, yo mucho tiempo yo quiero coser una falda, esta falda así, y he creado un hashtag que se llama As Fashion. As es culo y fashion es moda para aquí, pero no es solo aquí esto, sino, sabes, mi dinero, tarjeta de crédito y ¿estás en policía? Bueno, da igual. Yo he trabajado en la policía, es que me estaba mirando. No, quería decir, porque yo he visto mucha gente llorando ahí, trabajando en la policía, ¿sabes? Y... porque han sido robados. Siempre se van ahí cuando están robados. Y déjame quitar esto de la mano. Y yo, dinero, tarjeta de crédito, licencia para conducir de coche, lo tengo aquí debajo, muy fino, y lo quiero coser en esto, así, ahí detrás, ahí, y no se ve, mira, no se ve, ahí tengo otras cosas, menos importantes, pero lo más importante lo tengo ahí, ahí no me toca a nadie, ¿Te acuerdas eso lo que dijo Donald Trump? Ese hombre al final Grab them by the pussy. ¿Lo has oído? ¿Qué quiere decir? Cógeles al chocho. Pussy quiere decir, es como gato, pero tiene doble significado. Ya, vale, pobre. Mira que el tío habla, le importa un huevo, dice las cosas como eso es lo que más me gustó, lo que él dijo. Sí, no, claro, es lo único, pero luego cada uno. Pero bueno, vamos a ver, yo no sé. Debería venir un día a tu casa y tú me explicas bien si lo ¿A mi casa? Prefiero que vayamos a la playa. Mira, el otro día me viste en la playa. No. Sí. Corriendo. Tú estabas corriendo y yo, un amigo. ¿Sabes quién era? Era un cobrador de impuestos. Y él está mucho tiempo
mandándome mensaje y muchos años solo hablando, y ahora finalmente vamos a la playa el otro día y fuimos ahí, ¿verdad? Que paga bien, si te paga bien. No, nada de pago, solo fuimos a la playa, no, solo en amistad y fuimos a la playa, ¿sabes? Sí. No sé. A mí me gusta la amistad, sin nada de dinero en medio, ¿sabes? No, quiero decir... Una relación con alguien, quiero decir... si cobrar o no. No, eso... la cama es otra cosa, pero si solo voy a la playa y solo hablar y tal, ¿sabes? Eso es bonito. Eso es bonito, sí. Y mira, pasaron mucha gente ahí masturbando, ahí en las dunas. Pero mira, te voy a decir una cosa, ellos, mira, los ladrones tienen una táctica, pretenden que si cuando ven una pareja que está un poco distraída, luego pretenden que se masturban, pero tienen otra cosa en la mente, quieren robarles, y eso lo he visto en la policía. Es verdad, claro, eso pasa pretenden masturbarse, pero roban. Sí, eso. Es la trampa. A tomar por Trump. Por Donald Trump. Vamos a ver qué pasa con Trump. Oye, no sé. Vanos, por favor, vanos. Sí. Entonces nada, no era para que explicarme todo esto. Mira, yo te voy a explicar yo uso el nombre vanos también porque es medio femenino y medio masculino, y yo vídeo lo que explico yo además ahora no completamente, pero tú sabes lo que significa andrógino. Sí, las dos cosas. Sí, y mi nombre en Chaturbate, tu nombre representa mi nombre en Chaturbate va a estar en la sección trans, y ahí voy a usar creo que muy probablemente voy a usar el nombre Androchi Vanus Enigma. Claro, sí, ¿no? Vanus Enigma como siempre, pero Androchi delante. Claro. Sí. Claro. Ya, bueno, oye, que te va a poner el pene, ¿no? Mira, la faloplastia, se llama faloplastia, es complicadísimo. Mira, vamos a ver. Si tú me das esto, yo te doy estos dos. No, prefiero, vamos a ver, yo prefiero que me hace una copia, un clon. Quédate con lo tuyo, solo una copia. Mira, la imprensa 3D, ahora muy fácil. La tecnología. Claro. Qué pena, entonces, bueno. ¿Cómo está tu madre? Está bien. Dile saludos de Vanos. Vamos a la playa con Vanos. Pero mira, de momento, después de enero, vamos a la playa, porque ahora antes estoy súper ocupada. Después de diciembre, enero, tal vez vamos a la playa. Pero tú físicamente ahora... Psicológicamente estoy mucho mejor, pero estoy ya muchos años antes tenía como diabetes. Me siento muy a menudo como tengo que comer un montón. Pero ¿cómo se llama? El magnesio. Sí, estoy tomando un montón de... Fantástico. Y creatina. Bueno, sí, te da, pero tú has hecho alguna cosa. ¿Intervención qué? Quirúrgica para algo, ¿no? No, solo la testosterona. Sí, eso lo explico ahí en el vídeo. Bueno, la voz, tengo que afeitarme ahí un poco. Y mira aquí, siente aquí, a ver. Sí, tú todavía tienes más, pero... Bueno, claro, yo... Tengo un vecino ahí que tiene menos que yo. Ya está bien, pero te sale mucho pelo, tienes que afeitar. Sí, me sale bastante claro, sobre todo aquí, mira. Aquí tengo que afeitarme, mira. Pero lo está afeitando. ¿Lo ves?
Sí, Sí. una cosita, pero claro, lo está... bueno. Pero sí, mira, noviembre es el mes que no se debería afeitar, es No Shave November. Pero mira, si yo no me afeitara, me sale ahí una barba así, Sí. aquí no crece nada, solo aquí y aquí un poco. Joder, Así mi que niña, no lo hagas. sería un zombie y con la pinta labios. No, por favor, no quiero. Y no, bueno, Mira qué gracioso. Ahora que estoy mirándote ahí ese día de rojo, casi tengo que hacer una foto. Justo ayer me pasó ahí un vecino que estaba viviendo a mi lado, sí. que también tenía la camisa roja. ¿Qué pasa? Justo ayer. Algo que... Increíble. Mira, tú sigues viviendo ahí. Mira, tú lo sabes, lo he comprado. Ah, claro, no digo, tú sigues ahí. Ah, vale, vale. No, pensaba que no, o que lo hubieran vendido, ¿o qué? Y cambiado de zona, ¿o qué? Pero anímate a trabajar. No sé, vamos a ver, porque hay que tener también, mentalmente hay que ser, ¿cómo se dice? Claro, Tiene que tener, preparado, preparado, sí, eso, y correcto. además técnicamente tienes que estar preparado. Claro, no es tan sencillo porque luego... ¿Sigues en Sonneland? Sí, no, ahora estoy aquí con mi madre. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Wow. tienes menos estrés. Ya. Y ella cocina, qué felicidad. Bueno, no te digo. Bueno, yo Ah, creo sí. que dentro de... Yo también, porque yo estoy tanto tiempo delante del ordenador, ahora al final creo que vuelvo, porque mi madre, mira, yo no tengo hermanos, y mi madre dice ahora se hace mayor, yo en abril creo que voy Por un tiempo. por un tiempo Sí, a Alemania. por ahí. Sí. Bueno, oye, hay que cortar un poquito con la rutina todos los días. Pero ¿sabes lo que tengo pensado? Con ese apartamento abrir más adelante una escuela de webcam models y hacer una página propia Sí. de... De eso, de moda, de Sí, hacer, no, de pues, webcam models, más webcam bien como Chaturbate. Pero ¿Y qué hace? ya te dije, esa página que te recomiendo de trabajar, Esa que me dijiste. Chaturbate. Ah, esta. Sí, una página web similar, Vale. pero Sí, algo tal vez parecido con algo diferente. yo creo que es especializado en gente que son de aquí, porque eso va a estar aquí. Claro. Entonces, gente Sí, de aquí. la gente Yo quería, en realidad quería especializarme en trans, porque yo soy trans, pero si estoy aquí, entonces tengo que coger alumnos que están aquí cerca, y para enseñarles el negocio, Claro. y Tiene que elogio, ¿no? y luego tal vez necesito una persona que conozca más de ciberseguridad, que yo puedo encargar para vigilar esa cosa, porque si luego yo hago otras cosas, quiero una persona que tenga conocimiento de ciberseguridad, Vale. Bueno, ahí tiene porque eso también Sí, claro. es importante. Vamos a ver, poquito a poquito tú vas haciendo... Si conoces también gente que saben de ciberseguridad. Claro, que Más adelante. Que entiende Sí. O tú mismo. No, te lo recomiendo a tú mismo. No, claro. No sé, yo de eso no soy un poco... Hay que animarse porque esto es muy importante, no solo por eso, sino porque el dinero en nuestros bancos ya no es seguro. Sí, lo sé, todo... El futuro del dinero es criptomoneda como Bitcoin, ya te hablé de Bitcoin. Y por eso hay que tomar la responsabilidad en tus propias manos, y por eso hay que aprender ciberseguridad. Ya, es verdad, sé lo que tú dices. Ahí te están maniobrando ellos con... Vamos a ver. Sí. Bueno, nada, oye, vale, nos vemos entonces. Bueno, cuídate. A partir de enero, antes de ahora, diciembre, estoy súper ocupado. Tal vez en enero vamos a la playa con vanos, ¿ok? No me quiere llevar a tu casa, tiene miedo. No, de todas formas nos vemos por aquí. Chao, Cuídate. Saludos a tu madre. Vale, sí.
use this voice recorder with a headset phone on. Anyway, I want to remember you that I have these two YouTube channels. This one, the main channel, where I produce these long videos with mainly audio voice recording, and my second YouTube channel with the name Short Videos, Vanus Enigma. And I think in the future I'll show my face much more in this channel, in that channel, the second channel, Short Videos, Vanus Enigma. And I thought about which name I'll choose in this website, Chaturbate. As I have several Twitter accounts, at the moment I'm most active on the Twitter account Vanus Enigma, and it's connected with my YouTube account, and it copies automatically the videos to Twitter. And then my most important Twitter account is (16 11 11) Androgic Vanus Enigma. Finally, I feel inspired again to produce more videos. These last 9 days I'm very inspired, mainly because I'm sorry for the background noise. I always like to create these videos when I go for a walk and just talk about the things which are on top of my mind. So I said inspired mainly because I think I'm going to start working at Chaturbate. It's one of the most famous webcam sites for webcam models, and this one and maybe another one is almost the only one which have a different payment system than Vanus Enigma. So the other first Twitter account, which is the username Androgyny V, I use like filter the most important videos. I copy to that my main Twitter account, Vanus Enigma, and then the even less videos I copy to my Twitter account Crypto EEV. EEV is abbreviation for English Espanol Vanus Enigma. So you're welcome to follow me, and I have several other Twitter accounts, but at the moment I'm not so active on these. Just sometimes some topics. Anyway, I wrote in my about section of YouTube that I like to explore different hashtags on different Twitter accounts. So if sometimes I think about some topics, I mention some Twitter accounts. Regarding to my voice drop, of course, testosterone, and psychologically I feel much better, and the main reason I want to mention once again, but I think I'll make another video explaining the main reason. Maybe this is not so clear in actually my most important video in English explaining the reasons why I started testosterone is number 158 in English,
and 162 in German and 163 in Spanish. So I think it's not so clear that the main reason, I have many reasons, but the main reason is due to my anorexia, which I had at the age of 12. I didn't want to convert into a woman, and I got very bad consequences of this anorexia. This is actually my main reason. And what I wanted to say before, the psychological effect, of course, many FTMs, so they don't cry anymore. I feel the same, and it's like one comparison, one analogy wanted to do. It's like converting from an introvert person into an extrovert person. The majority, the big difference is that first of all, it has a big audience. Why a big audience? Because it's free access for the visitors, and it functions with tips and not with normal payment like most of the cam sites work. So especially to start, or in my case, I mainly want to prepare my YouTube videos. Long time, another reason too why I didn't produce any video, because I always said I want to change the style and show my face more, but I'm much more accustomed to produce videos in this style, talking with this voice recorder when I'm going to do my business, walking around, and all with the webcam. It's I think it's too much. It's much more easy, and people don't stare so much if I just